Hello, my dear students! Welcome to our video lesson. Open your copybooks and write down the date. The 1st of April, Thursday. Places in town. You're going to learn vocabulary for places in a town. You're going to learn the is, there are with a, an, Sam and Danny to talk about a town. Сегодня на уроке мы с вами изучим названия различных мест в городе. Также вы узнаете, как использовать конструкцию there is, there are с a, an, some и any, чтобы поговорить о городе. Open your students' books at page 92. There are some new words for you. Listen, repeat and write down them in your vocabulary copybooks. Слушаем, повторяем и записываем все незнакомые слова. Places in town. Train station. Offices. Library. Shops. Cafe. Flats. Art gallery. Shopping center. Hospital. Park. River. Cinema. Sports center. School. Restaurant. Car park. Factory, bus station, supermarket, gardens, community center. Are there any similar places in your town? Есть ли такие места в нашем городе? Let's match 12 of the words in the box with places from 1 to 12 in the city simulation game on page 93. Then listen and check. Number 1 is a train station. Пойдет. Так. Now, students, let's do exercise number 1. Match 12 of the words in the box with places from 1 to 12 in the city simulation game on page 93. Then listen and check. Number 1 is a train station. В этом задании вам нужно сопоставить слова, которые находятся в рамочками, с картинками на странице 93. Выполняем это задание в устной форме. You may stop the video and you may do this task. Вы можете остановить видео и выполнить это задание. If you're ready, let's check. Listen. Давайте послушаем и проверим. Track 2.33. Unit 8. Vocabulary. Exercise 1. 1. Train station. 2. Factory. 3. Flats. 4. Park. 5. Shopping centre. 6. Offices. 7. Shops. 8. School. 9. Sports centre. 10. Restaurant. 11. River. 12. Car park. Okay, students, excellent. Let's continue our lesson. А мы с вами продолжаем. Exercise number 2. Listen. Where are the people in situations from 1 to 8? Выполняем это задание устно. Послушайте и определите, в каких местах находятся люди в этих ситуациях. Track 2.34. Unit 8. Vocabulary. Exercise 2. 1. Two.
Excuse me, Yes? have you got a book about rats? A book about pet rats? 3, 4, And for dessert, we have ice cream, fruit salad, or chocolate cake. I'll have ice cream, please. 5, 6, 7, Okay, everyone. Settle down, please. 8, If you are ready, let's check. Давайте проверим. Number 1, park. Number 2, library. Number 3, train station. Number 4, restaurant. Number 5, sports center. Number 6, factory. Number 7, school. Number 8, cinema. Now let's do exercise number 3. Read information from A to D in the city simulation game and choose A or B. Then listen and check. I think that A is a good place for the... Выполняем это задание в устной форме. Прочитайте информацию, которая показана на странице 93, и выберите правильные ответы A или B. Затем послушайте и проверьте себя. If you are ready, let's listen. Track 2.35, Unit 8, Vocabulary, Exercise 3. A, I think that A is a good place for the bus station. It's near the train station and it's on the main road. B, B is a good place for the cinema. It's next to the shopping centre. The cinema and shops are a good combination. C, C is a good place for the library. There isn't space for a new train station in the city centre. D, D is a good place for the hospital. I prefer to have the hospital near a park and the river, not the factories. Let's check. Давайте проверим. A. This is a good place for the bus station. B. This is a good place for the cinema. C. This is a good place for the library. D. This is a good place for the hospital. There is, there are, plus a, and, some and any. Сегодня на уроке мы с вами разберем конструкцию there is, there are. Также повторим, когда используется артикль an, когда используем такие слова, как some и any. There is, there are. Affirmative sentences. Утвердительные предложения. Singular – единственное число. There is a an. Short form. There is a an.
Plural – множественное число. There are some. Конструкция there is, there are используется в том случае, когда мы хотим сказать о наличии или отсутствии чего-либо в определенном месте. Когда мы говорим there are some, есть несколько, имеются несколько. There is an, есть один или одно. There is used with an and singular nouns, and there are with plural nouns. There is используется в единственном числе, there are используется во множественном числе. For example, например, there is a school. There is an art gallery. There are some books on the table. Negative sentences. Давайте рассмотрим отрицательные предложения. Singular. There is not an. Short form. Краткая форма. There isn't an. Plural. Множественное число. There are not any. There aren't any. The negative form there is not is used with singular nouns and there are not with plural nouns. В единственном числе в отрицательной форме мы используем there is, not. Во множественном числе в отрицательной форме мы используем there are not. There isn't a sports center near here. There aren't any chairs in the library. Не забудьте, что в отрицательных предложениях для того, чтобы сказать на английском языке несколько или немного, мы используем any. Use. Употребление. There is used to express the existence or absence of someone or something. Конструкция there is используется для того, чтобы сказать о наличии или отсутствии кого-то или чего-то в определенном месте. There is a river near my school. Рядом с моей школой есть река. There are some cars in the car park. На парковке есть несколько машин. There aren't any big shops in this town. В этом городе нет больших магазинов. Let's do exercise number 4. Выполняем это задание в устной форме. Look at the city simulation game and write true or false for the sentences from 1 to 4. Then complete rules from A to C with an or some and any. You may stop the video and you may do this task. Вы можете остановить видео и выполнить это задание. Now let's check. Сейчас давайте проверим. Number 1, true. Number 2, false. Number 3, true. Number 4, true. We use some with plural nouns. We use any with plural nouns. We use an with singular nouns. It's time for your individual work. А сейчас задание для вашей самостоятельной письменной работы в тетрадях. Выполняем задание строго в тетрадях. Все задания выполняем в краткой форме. Exercise number 5. Выполняем упражнение письменно в тетради. Complete the sentences. Using there is, there isn't, there are, there aren't, and an, some, and any. Дополните предложение о городе, используя there is, there isn't, there are, there aren't и an, some и any. For example, например, there aren't any shops near the school. Для того, чтобы выполнить это упражнение, вам необходимо посмотреть на картинку на странице 93. Записываем свои ответы в краткой форме в тетрадь. Let's do this exercise. Exercise number 1. Выполняем это задание письменно в тетради. Это задание не по учебнику. Смотрите инструкцию к уроку и выполняйте это задание по ней. Complete the affirmative and negative sentences with is, are, isn't, and aren't. Вам нужно дополнить утвердительные предложения, используя is и are,
Отрицательные предложения используя isn't и aren't. For example, например, the reader table. Если мы видим галочку, предложение утвердительное, используем is или are. Если мы видим крестик, предложение отрицательное, используем isn't и aren't. Записываем свои ответы в краткой форме в тетрадь. Let's assess your work during the lesson. Оцените свою работу на уроке. Choose one phrase and write down it in your copybook. Это задание также обязательно для выполнения. Выполняем его письменно в тетради. I did it. I will work harder. It was difficult for me. Выбираем одну фразу и записываем ее в тетрадь. Thank you for your work. Thank you for attention, my dear students. The lesson is over. Goodbye.